Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Live sekarang ini sahabat semua, saya ingin membawakan Anda dan juga mendengar ucapan peresmian daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, Konvensi Antarabangsa Dr. Ambedkar yang kelima, dan juga ya sempena jamuan ya Hari Raya Aidilfitri. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton bersama video ini. But we ultimately are human beings that must be treated fairly, just, also justice, quality, and focusing to ensure the advancement of the downtrodden throughout the world. Thank you again for this. I speak about that with passion because to me it is not fair. I have use political rhetoric. We believe, and why I take the trouble, a Malay Muslim honoring a great stage, the Indian Hindu or Buddhist. Because I believe that yes, contributed immensely, sacrificed, abused and insulted and dehumanized in his life, but remained true to his core principles and values, to his tenacity of purpose and his courage. So, on this first point of Ambedkar, I want to conclude by just saying, you have to take the lead. This country must share this value, and not to continue bickering over some very petty issues, sowing the seed of discord and hatred among races and religions. And may I state this again today, that with this mandate in this government, particularly as long as I am given the confidence, I will not compromise in making sure that this country is for all Malaysians, regardless of race. Baik, saya nak sambung sedikit lagi tentang masalah yang dibangkitkan oleh masyarakat India. Dan saya nak cakap seperti biasa terus terang. Saya sudah tadi orang negeri lebih pada setahun, hampir 1 tahun setengah. Saya telah janjikan keadilan di sini. Saya perhatikan permasalahan masyarakat Melayu dengan semua dasar-dasar hebat-hebat. Tetapi jurang yang kaya dan miskin terus melebar. Atas nama dasar Bumi Putra, banyak yang disakau, memperkayakan golongan kecil, memiskinkan yang lain. Dan dalam Kongres Ekonomi Bumi Putra, saya umumkan beberapa langkah baru untuk memperkasa ekonomi Bumi Putra. Dan saya tidak perlu apologetik atau mohon maaf. Masyarakat Melayu, Bumi Putra masih majoriti. Dan beberapa peruntukan penerbangan memberikan yang jelas. Tapi pengumuman saya juga mengundang kritikan keras dari wakil-wakil berpegawai. Saya nak beri nasihat. Cara yang adalah berunding cari penyelesaian. Kalau saya tidak lakukan apa-apa untuk membantu masyarakat ini, sudah ada hak menikah. Tetapi saya nak beritahu, saya bersiul dalam kabinet. Saya tidak pernah bertolak langsung. Apa isu?
Apa keutamaan saya? Saya tak peduli sama ada toke India, toke Cina, toke Melayu. Tidak ada. Saya peduli tentang majoriti di bawah. Sebab itu saya kata, yang pertama, noktakan kemiskinan. Siapa yang dapat faedah banyak? Banyak sikit. Kebetulan, dari segi jumlah lain, tapi dari segi nisbah. Di Kuala Lumpur, di Negeri Sembilan, nisbah yang paling banyak mendapat manfaat ialah masyarakat India. Saya tidak lihat sendiri tahu kalau mereka miskin tegak, mereka miskin tegak dan harus dibantu. Dan syukur alhamdulillah di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor dan Pulau Pinang kita dapat menyelesaikan hampir keseluruhan masalah kemiskinan tegak tanpa mengira kaum. Apa masalah kedua yang kita selesaikan? Kelas sekolah. Saudara pilih antara anak sekolah Tamil. Ya, itu pilihan saudara. Perlembagaan mengizinkan, dasar pendidikan membolehkan. Sama sekolah Tamil atau sekolah Cina. Tentunya tumpuan kita kepada sekolah kebangsaan. Kita tak nafikan apa. Ramai anak Melayu sekarang menjadi 100,000 yang ke sekolah Cina. Tetapi dari segi dasar kita nak bangunkan semua sekolah tersebut sekaligus tak mungkin. Jadi apa yang kita lakukan? Keputusan untuk membantu, membina, memperbaiki dari tandas ke sekolah lahir tanpa kecuali. Maknanya sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil. Dan kita lakukan dan berjaya sekarang hampir 100% yang melibatkan sekolah lain dah diperbaiki. Saya mau rekan-rekan pimpinan Malaysia India faham ini. Kalau tidak kita defensif, belum buat. Iya, banyak yang belum buat. Negara hampir rosak, rasuah bermerajalela, orang miskin masih ramai. Mutu pendidikan kadang-kadang turun jelas. Tak ambil tindakan. Tapi tindakan ini sus merentas hawa. Jadi saya nak juga sementara boleh buat tuntutan. Kita mau Menteri Kesihatan buat ini atau Menteri Maju Desa buat ini. Tetapi jangan tak ikat. Kerana belum pernah pendekatan begini berkesan itu. Now let me summarize. On the issue of hardcore poor and preparing deliberative schools, be it national start schools or Chinese or Tamil schools. In the past, we've been very selective. Now we prepare all schools. You fall to that category, we will assist you. If there are complaints, we will immediately address. Those some complaints immediately brought to cabinet and compel the ministry to immediately act. Now, I want to emphasize this point because it's utter rubbish to suggest that this is not done. The Indian issue is not only Mitra. Some have been saying, well, you mean the Indians only 100 million Mitra. Not true. Okay, I want to summarize a few other initiatives, and we're not stopping at that. So I want you, my brothers and sisters, to understand, let us work together as a team. We can do it if we do it together. We can do it if we don't sow the seed of enmity between one race and another. I'm here as Prime Minister for all Malaysians. I want to change the course of history. I will not be happy and satisfied and sleep peacefully at night if I feel that some legitimate concerns of the poor Malays or legitimate concerns of the poor Indians in the estates or some grievances of the Chinese or the Ibans or the Karazans are not being addressed. No, I will not have that. We'll have to deal with it. And I
that's why I'm appealing to you. Work together as a team. Give us the opportunity to do it. Thank you, Ramadan, for being so last year. And of course, we have to change. But there were problems in the past. We have to address. Every single cent must be accounted for. There must be proper auditing of all expenses. I will not compromise with it. Whether you are a Malay minister or Indian minister, you must understand that this is the government. Okay. Now, this has been announced a number of times, and probably not repeat. Then other than that, how do you expect me to respond by some of my old dear friends, including some Indian friends, who say, oh, Anwar has left his ideals, and it's okay, I'm a politician, you can criticize. But be honest about it. The solution to the ethnic Indian problem is not going to be withdrawn. If you ask me, I don't want to admit it. I want everything to be transparent. But then it is already there. If I just cancel, there will be riots. So it's okay, proceed. But other than it, now we have the code. How much you spend for the code? For Indian community, 30 million. Amal Festival, I set up when I was finance minister, decades ago, for the very poor Malays in the villages. But now, in 2024, we had 50 million ringgit just to cater for Indian families. And the total allocation for 2024 and into the 23 budget is 71 million ringgit amanah. So, I'm compelled to see these things because you see, nothing is done. And and some of you, betul lah ini Anwar tak ada gunanya nyanyi na ita. Sudah lupa kita. Dia dulu si baji the boss, sekarang si baji the kuli. I have to say this is something. Umpamanya, sekolah baru ini dibuka 2023, 2024, SDKT Ladang Bukit Hijau, kita tambah 200,000 kali keperluan baru ni. SDKT Sivil Islam Mac 2024 juga. SDKT Sangga Negeri Sembilan Mac 2024 juga. SDKT Pertang Negeri Sembilan Mac 2024. SDKT Hiwot Perak Mac 2024. Dan dia minta saya rasmi, mungkin saya akan pergi rasmi sekolah. Dan ada yang lain. Bagaimana kita kata tak ada langsung? Tak tahu. Kemudian yang dana tambahan 30 juta untuk pembangunan SDKT, termasuk SDKT Bukit Tajam. Ini Steven Dal, YMHA Perak, North Hamam Selangor, Kulai Besar Johor, SDKT Rini Johor. 5 juta untuk pembangunan pendidikan dan kesusahaan ML yang saya umum di Universiti Melaya. 5 juta bakul makanan madani di Pawan untuk B40, B40, 12,000 yang miskin. Kemudian kepada Badan Bunga Kerajaan 26 juta. Untuk AIDS University dengan syarat dia berikan peruntukan dan keuangannya. Terus saya dah luluskan untuk AIDS University 25 juta ringgit. Now, latihan Tibet, saya daripada Mitra. Selain daripada program Tibet yang Datuk Seri Zahid umumkan, kita dalam mesyuarat Mu'amri setuju untuk juga beri ruang kepada pelajar-pelajar India masuk Tibet dengan lebih. Nah, selain daripada itu, ini dah diumumkan oleh TPM 1.
ialah kita gunding dengan syarikat-syarikat swasta. Dulu kalau kita gunding, kita kata ini program Bumi Putra. Tapi kita tambah dulu. Karena kita tengok, kalau dia tahu selain Bumi Putra, macam India ni ada masalah lebih daripada etnik minoriti lain. Jadi kita pergi pendekatan. Apa yang kita lakukan? Umpamanya dengan Westar Aviation Sedia Berhad, kita latih 100 belia India untuk Licensed Aircraft Maintenance Technician. Kemudian 150 belia India, Civil Aviation Authority Malaysia Certificate untuk Program Technical Drone Operations and Data Services. Kemudian ini saya sebut tentang dengan keadaan inisiatif kerajaan, termasuk Kementerian Pembangunan Usahawan, menggunding dengan sektor swasta. Saya tak sebut semua yang lain, ya, tapi sebutnya banyak ini. Baik. Kemudian Petronas. Dalam Petronas, program kita juga membantu program Bumi Putra. Selain program Bumi Putra, melalui Yayasan Petronas, kita telah pastikan supaya pengambilan pengurusan dan staf India pertama dari sehingga Desember 2023 hampir 1,000 staf dan pengurusan etnik India telah diambil oleh Petronas. Dan hingga 1 April 2024 78 anak-anak India memegang beasiswa Petronas. Nah, cukup rumusan. Apa tujuan? Saya nak sebut di sini. Kalau kita tak buat apa-apa, sudah boleh tegur dan sebagainya. Tapi saya nak sebut berapa banyak program baru ini belum pernah dibuat sebelum ini. Mungkin kelemahan kita adalah kerana terlalu banyak kecanggahan di kalangan pemimpin India. Kita tak sempat cerita apa yang kita buat. Jadi dia sempat cerita apa yang dia bergaduh. Jadi let me remind you, yes, it is adequate, no. It is a financial, no. But this is the process. You understand and appreciate the problems that we have to face in leading some extreme voices among the Malays to form the majority. I have to deal with it. You can choose to ignore. Well, I know you are the Prime Minister now, settle the Indian problem. Yes, good. And you will start it with that. So we have to deal with all issues and never see it based on the prism of race. Everyone I go and visit, even the Malay community, I told them, we are here to show a good example. I'm a Muslim. How do you expect me to be a Prime Minister? This is unjust. The continued discrimination, in some other countries they discriminate against Muslims or minorities. It's their problem. I want to prove a point. That when you want to lead this country, you must be just. You must be just to all Malaysians, to all our citizens. We have to reciprocate. We must therefore understand that we have to do this together. This is my first major address in responding to some of the issues. I've not read all the programs or initiatives done. We have the minister, we've been singing many deputy ministers, and all the leaders of agencies and MPs.
Let us do it together. Yes? You can do criticize or give some new suggestions. Yes? There are many other issues also. Do I agree? Yes. You mean to see 1 year, I have to, if I solve all the problems in Malaysia, then I don't need to be a prime minister anymore. So you give me some time. Okay? So again, thank you for your patience and thank you for the committee handling. Thank you, Dr. Sri, for the insightful speech. Dr. Sri, please remain on stage for the Ambedkar Award giving ceremony to outstanding Malaysians in recognition for their contribution towards community and country. I would like to invite both the patrons, the President of AIM Malaysia and Mr. Bim Rao to join the PM on stage. Each recipient of the award will receive a pure gold medal, a certificate and a memento. We are pleased to invite the first recipient on stage. That is Tuan Ahmad Zahril. Tuan Ahmad Zahril, in his 30s, came across a woman who had been charged with stealing. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia ucapan daripada Perdana Menteri, satu mesej yang begitu baik sekali ya. Dan kita harap ya dalam konvensi antarabangsa Dr. Ambedkar ini dan juga sambutan hari kelahiran disertakan dengan jamuan Hari Raya Aidilfitri yang dirasmikan oleh Datuk Seri Anwar ini, sahabat semua, ya memperkukuhkan lagi ya hubungan di antara kaum khususnya masyarakat India. Jadi itu sedikit pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.